Hi everyone. The poem we are going to talk about today is titled I Have a Broom. It is written by Zhai Yongming, a Chinese poet. Let us read and know about the poet more. Zhai Yongming, a prominent figure in contemporary Chinese poetry, was born in 1955 in Chengdu, Sichuan province. She emerged as a powerful voice in Chinese literature during the 1980s, a period marked by literary renaissance and cultural reform in China. Her first poetry collection, Women, was published in 1986. She has published 7 more collections of poetry and 6 collections of essays and articles. Her work shows the influence of literary breakthroughs in the post-Mao era. Young also cites the influence of American poets like Sylvia Plath and Emily Dickinson. So Chai Young is a poet, an essayist, and also a screenwriter, and she is widely known as a feminist poet who explored themes of gender and feminine identity. When we go to the next paragraph, Chai Young draws heavily on Chinese distinction between yin and yang. Yin represents the feminine, the shadowy side of the mountains, earth, the cold north, and water, as opposed to yang, that represents the masculine, the sunny side of the mountain, the sky, the warm south, and fire. Young leans into these distinctions and Chinese traditions as relates to women and creates a poetic language that is markedly feminine and capable of capturing contemporary experiences of Chinese women. So, Chai Young widely talks about the themes of gender and feminine identity, and she is someone who talks for the woman, for the separate and oppressed woman. And let us go read the next sentence. The poem I Have a Broom explores themes of identity, power, and personal agency. The broom is a tool of empowerment, self-expression, and social change. Work becomes means to claim control of one's own life, a defense against ridicule, and a tool to clean the filth literally and metaphorically. The speaker of the poem asserts her ownership of the broom, thereby simultaneously leaning into traditional gender roles and also challenging the assumptions associated with it. Her work becomes her own and also instrumental in establishing the connection with her mother. The speaker undergoes a transformation and through work finds courage, identity, and familial roots. Her poem ends on a note of determination to confront her fears, drawing strength from her roots and finding a new sense of clarity and purpose towards a brighter future. The translation provided here is by Michael M. Day, a professor of Chinese history and literature. As you see here, the poem is titled as a broom. I have a broom, and the poet challenges the patriarchal society with a broom. The narrator is a working woman who takes pride in what she does. She stays independent and courageous throughout, and she holds her head high. She carries a strong sense of identity with her, and she questions the staring eyes. She questions and fights against all the staring eyes and the gossiping tongues around her.
And throughout her life, she worked towards a brighter future, for a brighter tomorrow of many oppressed and marginalized women. And this poem is originally written in Chinese and later got translated into English by Michael Day, who is a professor of Chinese history and literature. അപ്പോൾ സ്വന്തം ജോലിയിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഈ കവിത ചൊല്ലുന്നത്. മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തം കാലിൽ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിനെതിരെ പോരാടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവർ എന്ന് നമുക്ക് കവിതയിലുടനീളം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അവർക്ക് ചൂലാണ് ആയുധം. പോകുന്നിടത്തൊക്കെ തൻ്റേതായ ഒരു വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി അവർ അവരുടെ ചൂല് പരോക്ഷമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ കവിതയിൽ ചൂലിൻ്റെ ഉടമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചൂല് ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെയും ഒരു ആത്മാവിഷ്കാരത്തിൻ്റെയും സാമൂഹിക മാറ്റത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ്. ഇതിലെ കവിയുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിന് മേലുള്ള ഒരു സ്വയം ഭരണാധികാരത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് ചൂലിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. The poet uses the imagery of a broom to explore the theme of identity, independence, femininity, and other societal roles. The broom is a traditionally feminine symbol in Chinese literature. It is now transformed into a metaphor for the poet's personal journey, experiences, and autonomy. സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതെന്ന് സമൂഹം അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൂലെന്ന വസ്തു ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടത്തിനുള്ള ഉപകരണമാകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ചൂൽ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും ആത്മവിശ്വാസത്തിലേക്കും ഉള്ള വാതിലാണ് തുറന്നിടുന്നത്. ലെറ്റ് us go to the text. Please listen to the poem. I have a broom, that is to say, I have a colorful life, fresh air, and a path that is my own. I will ignore neighbors' ridicule, the obstruction of relatives and friends. In the poem, a broom as a symbol of independence and authority is more than a cleaning tool. According to the poet, it represents the colorful life, the fresh air, and a unique path. For the poet, a broom becomes a symbol of independence and identity, and of personal agency. The poet is free. She is free and she owns her own life. With a broom, she has the authority to choose the path she wants to live. She lives a life of her own, and she has the authority to choose the path she wants to go. The poet embraces her own identity and is determined to find out her own path despite the societal expectations and familial pressures. And she doesn't care about people's judgments. The broom acts as a weapon for her to claim over her own life. സ്ത്രീകളുടെ മേൽ സമൂഹം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ മേൽ സമൂഹം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിലക്കുകൾ ലംഘിച്ച് വെറും ഒരു ചൂലുമായി സ്വന്തം വഴി വെട്ടിത്തെളിക്കുകയാണ് ഇതിലെ കഥാനായിക. She has decided not to take orders from others anymore, but walk away. She does not need external validation. ആളുകൾ എന്ത് കരുതും എന്നവർ വ്യാകുലപ്പെടുന്നില്ല. മറ്റൊരാളുടെ ഒരു വാലിഡേഷൻ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. She walks away and lives her own life. Next line. I have a broom. I have work. I sweep away today's and yesterday's garbage. Clear away the filth in the streets and in people's mind. The declaration, I have work, it signifies her willpower to stand on her own feet. The act of sweeping is what gives her an identity of her own, and hence she does not need to depend on anyone else. The broom is a tool for work and a weapon for liberation that gives her the courage and confidence to live. എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട്,
എന്നത് ആത്മാഭിമാനത്തോടുള്ളൊരു പ്രഖ്യാപനമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. അതിനുള്ള അവരുടെ ഉപാധി എന്താണ്? ചൂലാണ്. Cleaning involves clearing away the garbage of the present and the past and not allowing to transmit it to the future. ഇന്നിൻ്റെയും ഇന്നലെയുടെയും മലിനമായതെല്ലാം അവർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വിടുവാണ്. ഭാവിയിലേക്ക്, പുതുതലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാതെ അവരതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് വിടുന്നതാണ്. ദ ലിറ്ററൽ ഗാർബേജ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ മെറ്റാഫറിക്കൽ ഗാർബേജ് ഇൻ പീപ്പിൾസ് മൈൻഡ്സ് ആർ ക്ലിയർഡ് അവേ ബൈ ദ ബ്രൂം ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ്സ് ഓണർ. The filth in people's minds refers to the negative influences, and the broom enables the poet to create a cleaner and more authentic space for herself and the society. തെരുവുകളിലെയും മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലെയും മാലിന്യമെല്ലാം താൻ വെടുപ്പാക്കുന്നു എന്ന് ഇതിലെ കഥാപാത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസ്. Looking in the mirror, now I understand the mildness of my mother's eyes. I will never again have to cast perplexed looks into the street, into a corner, at the colors of billboards, neither in the pained wrinkles of my mother's brows must I dodge fears of my inability. The poet now reflects on her mother's influence and notes on the understanding of her mother's mildness conveyed through her eyes. She is now able to understand the mother's hardships and the sufferings better. And this connection to maternal wisdom points out the exploration of a feminine strength. And through the references to the streets and the billboards, the poet tries to express her relief from the confusion and fear she has been facing throughout. She has been suffering from. She states that she will no longer be disturbed by the chaos inflicted by the society. Thus, you can presume that streets and billboards symbolize external pressures to meet the societal expectations. ഈ നറേറ്റർ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രാധാന്യം അത് ഈ വരികളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. Her mother has been a significant part of her life and she wants to provide the best for her mother. She is now confident that she can remove the concerns and worries of her mother with pride and courage. The pained wrinkles of the mother, it represents the struggles of the mother. അമ്മയുടെ വേദനകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമാണ് ഈ റിങ്കിൾസ് അഥവാ ചുളിവുകൾ എന്നതിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. She feels she needs to come out of the fears, insecurities and the pressures and dedicates a sense of self-acceptance. അവരുടെ പേടികളിൽ നിന്നും ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയിൽ നിന്നും വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ പുറത്ത് കിടക്കണം എന്നൊരു വിൽ പവർ അവർക്കുണ്ട്. അത് സ്വയം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്കുള്ളൊരു ജേണിയാണ്. And in the last stanza, with the blessings written out by my mother's eyes, I brandish a broom and move on, greeting the morning breeze behind me, a clean street. So in the last stanza, the poem ends on a hopeful note, with the poet greeting a morning breeze, symbolizing a fresh start and a continuous journey towards self-realization and freedom. ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിലേക്കുള്ളൊരു യാത്രയായിട്ടാണ് ഈ കവിത അവസാനിക്കുന്നത്. The poet is determined enough to fight against all odds and move forward because he has a broom as her weapon. And with her mother's blessings, she waves it in the air, saying that it is prepared to fight. She is prepared to fight. അവർ ചൂല് വീശി ഒരായുധം പോലെ ഒരു വാൾ വീശുന്നത് പോലെ ചുഴറ്റിയാണ് അവർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. അവർ ഒരു യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുത്താണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. The street is now cleaned by the broom that sweeps away the old unwanted aspects of life such as confusion, fear,
pressures, etc. And the anxiety. The anxiety of the poet is all stripped away by the broom. The poem reflects a journey towards finding inner peace by drawing strength from her mother. അമ്മയിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ബലം, അതിൽ കൂടെ ഒരു ഇന്നർ പീസാണ് ഇവിടെ കണ്ടെത്തുന്നത്. ആൻഡ് ഷി ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ഹെയർ ഓൺ ബീങ് ആൻഡ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് വേർ she no longer carries the burden of other people's judgment. She moves ahead towards a better future. മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ ചുമലിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഭാരങ്ങൾ ഇനിയും അവർ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സൂചനയുമായിട്ടാണ് ഈ കവിത അവസാനിക്കുന്നത്. സോ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ഈസ് indeed an optimistic note. She has now transformed to be a strong and bold lady from the naive and timid person she has been. All with a broom. The broom becomes a tool and a weapon for her to fight forward, to live for herself, to find a path for herself. All with a broom she fights. That is all about the poem I Have a Broom. Thank you.